Alexey Oleynik joining us. Yes, I see him. And I believe he's being joined by his translator, George. How are you guys? Alexey. Hi. Wow, what a pleasure this is. George, what a pleasure. Nice to meet you. Please have a seat, guys. How are you? Good. Wow, this is something. What do you got in your in your bag over there? Ну, Nothing? если он хочет, то сразу начнем с этого. Это ему маленький подарок. That's a gift, pretty much. A gift for who? For you. Just for me. This MMA school, Alexey Oleynik. Wow. That's his t-shirt. This is your school? Yes. Can I open it? Of course. This your present? Yes. Oh, thank you. I appreciate it. How nice. I'm supposed to be giving you presents because you came to visit me. Let me see that, how strong I am? All right, here we go. This is a present from the boa constrictor himself. Wow, look at this. Your hard work, my warm-up. Which one should I go? There we go. There we go. Your hard work, my warm-up. This is Alexey's school. Yes. And where is this school located? Где находится школа? Where is Alexey Oleynik located? This is school. The same, wherever he is at, that's his school. But he had a school in St. Petersburg and in Moscow, Russia, actually. Spasiba. You're welcome. So you came to New York today? Yes, this morning. Have you ever been to New York? Был ли ты до этого в Нью-Йорке? Yes, many times, maybe 10 times. 10 times, okay. But you've never fought in New York before? Ты когда-нибудь дрался в Нью-Йорке до этого? This first time. What do you know about Madison Square Garden? Like, is this a big deal for you to be fighting MSG, Madison Square Garden? When you got the call that you'd be on this card, how did you react? Ну, я много очень об этом слышал, но с боксерской точки зрения. И сейчас мне, в принципе, приятно, что я могу попасть как бы уже в историю ММА. И я знаю, что недавно только разрешили в Нью-Йорке бои и так далее. В принципе, это первые турниры. Они все время в Нью-Йорке в огромном таком центре привлекают массовое внимание. В принципе, приятно, что попал в этот карт. This actually, he heard about Madison Square Garden, but mostly before it was about boxing. Right. So, and he knows that it's just become legal in New York to fight officially for professionals like MMA, and it is a big deal for him. Like, he's very excited to fight because he can be a part of the history. Right. Because like this kind of events, they actually bring huge attention of fans, and this is one of the biggest arenas. So he's very excited. And there's a big Russian population here in New York. Очень большая тоже комьюнити русская в Нью-Йорке. Good for me. That is good for you. Will you be go like to Brighton Beach, visit any of the big Russian populations there? You know, the neighborhoods. I mean, that's like being back home. That's at least what I'm told. Да, если входит ли в твои планы попасть куда-то в какие-то места, где проживают русские, больше там Брайтон-Бич или еще куда-то? Нет, только то, что я говорю, я как бы хочу попасть в один из храмов православных и просто отдыхать, готовиться к бою. Там какими-то туристическими еще другими вещами заниматься пока не буду. Most of the things he wants to be concentrated on the fight. Actually, he wants to go to like a church, a Russian church. Oh, okay. That's the most important part. Plus, he wants to concentrate on like. Sure, not here on vacation. Yeah, exactly, not for tourists. Maybe after the fight. But there's only been 2 MMA events in Madison Square Garden, and the last one was Bellator when Fyodor Emelianenko fought and he got knocked out. Did you see that fight? Было всего 2 боя, которые проходили, 2 ММА-шоу, которые проходили в Madison Square Garden. Один из них как раз был бой Федора Емельяненко, где его нокаутировали. Видел ли ты этот бой? Я этот бой просматривал, да, потом я его смотрел. Yes, he did see it. Does a part of you kind of feel like, okay, I need to get Russia back on track here, back in the same building, get a win for my country? Do you think of things like that? Ты думаешь о том, что после того, как проиграл Федор, твоя задача сейчас выиграть для того, чтобы поднять обратно Россию, и именно здесь находясь? Я не думаю о Федоре абсолютно, я думаю только о себе, о своем бое. Вот, естественно, я выступаю за свою страну. И, в принципе, мне хочется показать действительно стоящий, красивый, сильный бой. Но у меня там мысли вот за Федора там, или еще за что-то, у меня этого нет. Я именно просто концентрируюсь по-спортивному на своем Just basically, for me, it's the most important is just to fight. Because as an athlete, I do represent Russia. So that's the important part. I don't think about Fedor or anything. It's just Sure. Have you ever trained with him, Fyodor? Do you have a history with him at all? Ты когда тренировался с Федором? No. Never. I fight with Fedor. Yes. On the combat sambo. He fought within like combat sambo. That's right. Yeah. And did you win? No. No. But I'm the first people who lost judge decision. He was one of the first people who lost just by decision. Right. And without submission. And we have difference on the weight, 33 kilograms. It was a difference between weight on 33 kilos. Wow. And you went the distance with him? Yeah. Wow. What do you prefer doing more? I mean, now you're making a living MMA, but in your prime as a combat sambo artist or as an MMA
fighter? Which do you prefer more? Что тебе больше нравится, драться именно как боец смешанного стиля или выступать по боевому самбо? Ну, боевой самбо, оно не легче абсолютно, чем ММА. У меня были некоторые поединки по боевому самбо, наверное, очень тяжелые, такие же, как самые тяжелые по ММА. На самом деле. Но разницы я не вижу абсолютно. Для меня и то является бой без компромиссов, без всяких желаний там уступить или где-то легче, где-то сложнее. Поэтому единственное, что в самбо чуть легче, с одной стороны легче, а с другой стороны сложнее, там раунд 4-5 минут. Все раунды 4 минуты, финальные 5 минут, и тебе нужно сконцентрироваться, всю эту силу из 15 минут вложить как бы в эти 4 минуты. А так разницы нету. For me, it's not that there's like really no difference because in sambo, it's just the rules are a little bit different. There's like 4-minute rounds, and it's like you have to concentrate to like spread like your strength for the whole fight to go to distance. But it's just the same thing. I mean, like there's no really. I'm an athlete. I'm a professional athlete, so. Was part of your dream always to make it to the UFC? Like now you're in the UFC, you're doing very well, you're on a streak, you know, you're beating big names like Travis Brown recently. Was this all part of the dream, or is this just kind of, you know, like you just go with the journey, you don't really have dreams and things like that? I you know, I don't know if guys, you know, from Russia are saying, oh, the dream, you know, you fought for M1, you fought for all kinds of big organizations back home. How would you categorize where you're at right now? А на сегодняшний день ты дерешься в самой большой организации UFC. Было ли это твоей мечтой когда-то выступать здесь, или у тебя это ты просто идешь как бы, ну, как тому должно и выступаешь просто здесь? Ну, я очень давно выступаю в ММА. He fights really in MMA for a really long time. Yeah. 21 year. Yeah. My professional career. Over 60 fights. Больше 60 боев. Yeah. И большую часть жизни я, в принципе, не выбирал себе турнира, то есть у меня не было мечты попасть вот там в этот турнир. Most of the life, like I didn't like expect to get, like I didn't like dream to get anywhere. I just was fighting because I was fighting. Просто вот лет, наверное, 5 назад я как бы уже чуть начал переоценивать свою там бойцовскую карьеру и возраст, еще что-то, и очень захотел попасть в UFC. And like about 5 years ago, like things changed because like I got to the level where I like actually already like sort of dreamed to get into UFC. Именно потому, что это самый известный, самый сильный и так далее промоушен. Because it's one of the best promotions in the world and it's a lot of competition. Как я говорю, нет даже промоушенов номер 2. There's no promotion number 2. It's either UFC, 3 и дальше. 3 and like There's nothing and lower. else. Yeah. Right. Никто не приближается к UFC. Nothing getting closer to UFC. Вот, поэтому я просил UFC, чтобы они меня подписали. Они меня сказали, ну, мы еще не готовы. После каждой моей победы я им это просил. It was like after the last 5 years, actually, every time he won, he was asking, like, you know, to get signed up with the UFC. So every time they were getting, like, listen, not yet, you're not ready yet. So then, like... После победы над Мирко Крокопом мне через неделю-две прислали контракт. And the last fight that I fought was, like, Mirko Krokop, and, like, I got signed up a couple of weeks later. So you knew that if you beat Mirko Krokop, that's the one. I feel like that's the one that got you the attention here in the United States. After you beat him, people were like, oh, Alexey Oleynik. После того, как ты как раз победил Мирко Крокопа, тогда как раз UFC на тебя внимание обратили, получается. Да. That was the one. Yep. Who got you into MMA? Like, why did you, or actually, I take that back. Who got you into martial arts? Like, who was the one that introduced you? Кто тебя привел в боевые искусства? Ну, мне начать сложно говорить. Я пошел на джиу-джитсу, и в Советском Союзе, это сразу было постсоветское союзное пространство, 95-96 года. Yeah, he went to the jiu-jitsu, it was in 1995, 1996. Вот. И еще только-только первые UFC шли, у нас то же самое. That was like really beginning of the UFC, they just started. Зарождалось. And it was like something in really beginning and like back the USSR, post USSR. Я просто увидел плакат, мне, наверное, просто повезло, там огромный плакат, был написано «Бои без правил», я пошел туда тренироваться. Yeah, he saw like, it was like basically, he saw a poster, it was say like mixed martial arts, and he just went there like just to training. That's it? That was him, yeah. Ну, просто мне повезло в чем, что это была одна из сильнейших школ, оказалось, наверное, там в тройку входило сильнейших на тот момент, именно, наверное, во всем Советском Союзе. He got lucky because it was, yeah, the best, one of the best schools in jiu-jitsu in like post-Soviet Union, and that's, he thinks he just got lucky because he got into that club. If you don't see that poster, what do you think you'd be doing right now? Если бы ты не увидел тогда этот постер, чем бы ты сейчас занимался? I don't know. Я себя пробовал, я ходил на тренировки, я ходил на тэквондо 2 месяца, я ходил на бокс 1 месяц. Taekwondo, boxing, чуть-чуть на дзюдо ходил, месяц-два на карате. То есть я искал себя, но я не мог найти. He was trying to find himself, but he couldn't find like what he liked. Мне не нравилось. Там не хватало, там говорили, там нельзя бить там ногами, там ни в коем случае не борись. Yeah, in some places they said you cannot kick, in some places they said you cannot wrestle.
like basically everybody has their own rules, and so Right. until he got into like jiu-jitsu, basically. Я пришел, это было японское еще джиу-джитсу. У нас разрешали и локтями бить, и Yeah, коленями. it was Japanese jiu-jitsu where you actually able to like kick and like use the elbows, knees. Yeah, perfect for MMA. Yeah. Я понял, что это как бы That's what he liked. очень похоже на жизнь, именно на улицу. And he на saw it's всё, like всё. closer to the street fight, so Right. like where you can what like actually you can use on the streets if anything. And of course, you're very well known for the Ezekiel choke, as they call it here, or maybe we should rebrand it as the Oleynik choke. Who introduced you to that? When's the first time that you learned that move? Ты очень известен из-за Ezekiel чок, который здесь уже можно переименовать в Олейник чок. И кто тебя научил этому? Здесь на этом приему? джиу-джитсу, это было джиу-джитсу, называлось джиу-джитсу клана Минамото, японского. That's actually that school. So it was actually a clan. That's what they call it. Jiu-Jitsu clan Yamamoto. That's where actually he got introduced. And do you remember the moment like you're like, this is going to be my thing? This is my favorite kind of choke? И ты сразу понял, что это будет твоя Нет, коронка? у меня на протяжении моей карьеры меняется коронка. У меня сначала была коронка из дзюдо, там, когда с бокового удержания ты засовываешь руку под бедро и делаешь болевой на руку. So basically, during his career, it's actually changed many times. So it was like before that he used to do judo, like judo choke. Это 3-5 лет я это Through делал. like he used to do it for like 3-5 years. Все привыкли к этому приему, я не смог Then делать. that's it. It's actually everybody got adapted, and nobody was like letting him do it. So he had to change. Я лет 5 делал всем треугольники. So like after that, for 5 years, he was doing like triangle. Oh, okay. Вот. Мне перестали давать After that, he was треугольники. not able to do triangle anymore, so he had to change После again. этого я стал делать олейник. Then is Oleynik choke. How many times do you think you've won? Сколько раз ты выиграл этим удушением? А я не знаю точно, но ребята, кто там смотрел по этому самому, говорят, вроде это был 10-й раз. He doesn't know exactly how many times, but whoever, like his fans who were like looking into it, they said it's like around 10 times. 10 times. And Виктор Песта. Pesta was the 10th one. 10 times. and the only one in the UFC. You're the only man in the UFC to pull it off. Why do you think more people are? And so, is it possible? Can you break it down? Like maybe George could be. How do you pull this off? And why do you think more people don't do it? Why is it such a rare choke? Почему ты считаешь, что как бы у тебя получается это делать, и почему большинство людей не получается это делать? Каким образом ты это делаешь? Your manager Abraham is texting me to say let Alexey do it to me. And I suggested do it to you. I want none of that. Yeah, one of us is going to get Yeah. consciousness. Do you train, George? Your neck is I better. did, but like, My neck is better. yeah. Because I want to know why are you so good at it, and why do so few people do it? Почему он хочет понять, почему ты настолько хорош в этом, и почему только несколько людей могут это сделать? Не, ну это просто, знаете, есть люди там, есть Вердум, он делает только руки там и треугольник. Like, there is like basically this is specifically for him, let's say, because there is a Werdum who does like a lot of like там triangles. Кто-то там, образно говоря, там Джефф Монсон, он Someone делает else. только север-юг. Yeah, it's like Jeff Monson does South-North choke, so... Просто каждый боец, я знаю очень много приемов, наверняка, как и тот же Вердум, да, мы знаем там 100 приемов, но из них у меня на тренировке получается 10, а в бою я не могу рисковать, я делаю 1-2 самые лучшие. So he knows like over like 100 of the different kind of variations of chokes, but like during the training he can like basically do like 10 or 15 of them that works perfectly, but he cannot take a chance and risk during the fight and experiment. So what he does, he knows what he does the best. This is why he does what he like the best, actually. Do you feel like there's a lot of pressure on you to do it now every fight because it gets so much attention? Ты думаешь, что на тебя сейчас очень много давления из-за того, что люди ожидают, что ты это сделаешь как бы в течение каждого боя? Ну, я думаю, мне скоро придется переучивать прием, потому что мы деремся, сам правильно сказал он, Ариэль, деремся в самом сильном промоушене, здесь нет дураков, здесь нет слабых спортсменов, и это можно сделать 1, максимум 2 раза. После этого тебе придется придумывать или вспоминать новый прием. Yeah, that's about time probably to adapt soon, because it's like this is one of the best promotions and people are going to get used to it, and it's basically going to become time where he's not going to be able to do it anymore and like try to adapt to something else. Travis Brown, go ahead. You were going to say something? But he translated, but Damian Maia doing only Rear naked choke. 1, 2, 3, 4. Maybe Maybe it's going to work still. I try. Do you feel like you should get more? Like they always say that Verdum is the greatest heavyweight ground guy. Do you feel like you should get more love in that regard? Do you feel like you should be discussed alongside Verdum now?
На сегодняшний день Вердум считается из тяжеловесов одним из лучших, кто как раз на земле в партере работает. Ты считаешь, что должен больше кредита уже получить за счет того, что ты делаешь в партере? Больше чего? Ну, получить больше кредита, как бы, да, то, что ты делаешь, это не хуже, чем он. Ну, так как я уже, наверное, сотни сообщений получил и от фанатов, и от спортсменов, что нужно увидеть Олейника с Вердумом, я подозреваю, что, дай бог, у нас может что-то получится в плане совместного боя. He actually got over like hundreds and thousands like messages about him fighting Verdum. Yeah, it'd be great. From his fans because they both ground guys. Yeah. Потому что мы идем по одной линии, кто-то по ударной, кто-то еще по... Мы идем по одной линии. Like so there's different people, like some like you know, stand-up striking guys. Somebody like you know like do what they do best is like grappling games. So. Do you want that fight? Is that a fight that really interests you? Is that a dream fight for you? Это все будет ясно после боя с Кёртисом Блейдсом. It's just basically he has a fight to take care of it right now. This is немного скромные, суеверные. He doesn't want to go forward until this guy fights over. The nickname Bow Constrictor, who gave you that? Удав. Прозвище. No, I think somebody from United States. Yeah, because it's not like a Russian word, right? Not Russian. Do you like it? You're okay with it? I like it, no like it. I can do it with this. It fits, though. Подходит тебе. Ну, никнейм дают все равно фанаты. Yeah, it comes up from the fans. So sure. Even if it's good or not, it's just that. But you live here in the United States now, right? In Florida? Ты сейчас во Флориде живешь, Я здесь живу последние месяцев уже 8, наверное, 9, и в основном живу во Флориде и тренируюсь в American Top Team. Yeah, for us from 6 to 8 months. He trains at American Top Team. Yeah. So there's like best outlets over there. So you left home, you left Russia, you brought your family with you, right? You have three children? Здесь. И у тебя 3. 4. Wow. I have 5 children. 5 children? Yes, but here with me 4. Where's the other one? The United States. United States. A girl or boy? Кто остался там? One boy. Leftover. He's back home. Left and 2 boy, 2 girl here. Why'd you leave the one boy there? Почему ты там оставил одного ребенка? Он ребенок от первого брака, и он живет с мамой, только иногда приезжает ко мне. Okay, that's his first wife. Okay. So from the first marriage. Okay, but the 4 that you have with you in the States are with your current wife. Это то, что здесь у тебя, твои дети, это с твоей сейчас женой, да, с которой? Tatiana, and she's always in your corner. Постоянно в твоем углу жена. How come? Does she have martial arts background, or you just like having her in your? Тебе просто нравится, чтобы она была в твоем угле, или у нее есть какой-то опыт боя с она на самом деле спортсменка, специалист. У нее она КМС, грубо говоря, коричневый пояс по дзюдо. She's a brown belt actually in judo. Oh wow. Она по blue belt по Blue belt in jiu-jitsu. Но она супер специалистом по питанию. She's a specialist in like dietitian, conditioning, по всем подготовкам. И так как она 10 лет уже со мной, 10 лет просматривает видео, 10 лет... And for the last 10 years, they like while they're together, so she knows his techniques, knows his health, so she does like a lot for his camp actually. And plus, несмотря на то, что он выглядит как модель. Even she doesn't look like she does. Yeah, she looks like a model. She look like blonde model, but she very smart and very special. Understand my technique. In the fight, like in between rounds, does she offer advice as well? В течение, когда боя между раундами у тебя перерывы, когда она тебе подсказывает также? Да. Yes. Yeah. Ну, между раундами подсказывает, да. Yes. Everyone today is talking about a teammate of yours at ATT, Colby Covington. What do you think of this guy? Do you have any interaction with him? Потому что все сейчас говорят о Коби Кавингтоне. Понял, я вообще об этом ничего не слышал. Я сейчас прилетел с самолета вот, несколько часов назад. И едя в самолете, мне задают ребята, открываю ленту свою, мне задают фанаты, что ты думаешь о Коби? Я вообще не знаю, что он там учудил и так далее. Because he was like really concentrating on the fight, so he was in the camp, then he got here, and while he got onto the plane, actually, he went to his Instagram and like basically fans asking him is like, what's going on? What do you think about it? He doesn't even know what happened, so he's not. Я скажу, на Бразилии там плохо отозвался. He said something bad about like in Brazil, but he's not even. Я этого не понимаю, потому что он тренировался в зале, где 40-50% ребят бразильцы. He trains actually in the gym where 40 or 50% of fighters are Brazilian. Тренера бразильцы. Trainers are Brazilians, owners Brazilians.
So he's not really sure why would it. Было, я не знаю, что у него как бы. He's not really sure what happened. Do you ever have any interactions with him? Do you ever Ты talk когда to с ним him? общался? No. Он тренируется в соседнем ATT, их несколько залов ATT. There's few different gyms of ATT. К нам он просто приезжал несколько раз. He came into their location for like conditioning and something else. Who are some of the guys at ATT that you hang around С with? кем ты общаешься именно в ATT сейчас? В основном это heavyweight, это Бигфут Сильва, Андрей Орловский, Джуниор Дос Сантос, Хенрике, Луис Хенрике, big guy. Arlovsky just came. He's a new member of the team. Орловский только приехал, сейчас он новый, только вступил в команду. Он занимается пару месяцев, как бы. Couple of months already. Yeah. 2-3 months, maybe. You train with him? Ты с ним тренируешься? Я с ним тренируюсь. What's that like? Как тебе тренироваться с ним? Legend. Легенда. Нормально. Normal. Нормал. Ну, я со многими с этими ребятами назвал, они, я считаю, они достаточно большое имя у них в Yeah, all the people I call, they like have big names. Sure, yeah. И Junior Dos Santos, и Bigfoot, и Орловский. And I saw on your Instagram they were doing pro wrestling at the gym. Они про рестлинг делали в зале на Инстаграме. This was just show for the... Просто практиковались. Подожди, pro-wrestling? WWE? Yeah. WWE pretty much, Yeah, right? it was like TNA because Dan Lambert and some of the guys, they're doing a pay-per-view on Sunday with TNA. They've been involved in this story. So it's like a competitor for WWE. Они просто как сделали шоу, типа, да? Same thing. Шоу делали перед Хэллоуином, как бы. Like before Halloween they made a show, like. И в основном для детей это было. And for kids. Oh, for the kids. Okay, do you like that? Тебе понравилось? You watch pro wrestling? I'm first time on my life look this. He said first time in his life he saw how did it look? Crazy. Как это выглядело? This don't like professional technique, but very like atmosphere. Yeah, very like. It's real though. People. Выглядит натурально это. Ну, я-то понимаю, что вот этот удар можно не так сделать, что после этого удара человек не встает там или. No, he understand like after a certain kick or a certain punch, he's not gonna stand up or he can do a difference. Они там делают десятки раз и. He does it like they do like 15 times and nothing happens. That's right. Yeah. Dan Lambert is a big pro wrestling fan. He has all these belts. Has he ever showed you his belts? He collects old pro wrestling belts. Тот человек, про которого он сказал, сейчас он у него коллекционирует пояса WWE. Бобби Лэшли был. Dan Lambert, who's the owner of American Top Team. You know Dan Lambert, Хозяин, right? Dan Lambert. Он тебе не показывал пояса? Нет. Не, he didn't show. Нет, сейчас был вот King Mo. King Mo, yes. Good guy. I trained with him. He helped prepare for me for this fight. He actually he was helping him with this camp. Very good guy, very strong. Very strong guy. Very experienced. So you're fighting Curtis Blaydes. Did you know who Curtis Blaydes was? Ты знал до when you этого, got кто такой this Curtis offer? Blaydes, когда тебе предложили с ним бой? Я только дрался на предыдущем турнире с Трэвисом Брауном, когда и он дрался с моим предыдущим On the last fight when he fought Travis Brown, this guy fought his previous opponent. That's right. Yeah. So you saw him. Yeah. И из-за этого я его я смотрел его бой. После моего боя шел их бой. Я смотрел. We were in the locker room and we saw the fight actually. Yeah. That's interesting. And so what do you think of him? Что ты о нем думаешь? Like compared to Travis Brown, is this a tougher opponent? He very big, very strong, young, good wrestler, very крепкая, very hard, very strong head. Yes. Hardworking guy. Yeah. Вот, ну. По поводу, если сравнивать его с Трэвисом Брауном, это более тяжелый оппонент для тебя или? It's different. Travis Brown very. I think Travis Brown have more hard punch and more good on the stand-up. Okay. He's better, like Travis is better in stand-up. After that fight, Dana White said that he thought that Travis Brown should retire. Do you agree with that? А после этого боя Дана Уайт сказал, что пора Трэвису завязывать, вешать перчатки на гвоздь. Считаешь ли ты правильно? No. Yeah, I don't think so.
я тренируюсь, я как бы называл там Бигфутов, Орловский, Дос Сантос и так далее, то есть я могу их сравнить с этим парнем. Этот парень очень силен, и он был бы в этой, например, тройке там, или в пятерке, далеко не последним. То есть, like, the names that I called you before, like the Santos, all, so I know how strong they are, I know like the abilities and everything. If you're gonna put Travis Brown like within them, so that he wouldn't be the last one. Okay. So he's still strong. He very strong. Yeah. Very strong, very not ordinary technique. Unordinary techniques. Некоторые вещи я пытался то, что делать, то у меня ни один человек не может там с них, там не с приема, а просто есть там позиция, там зажима или клинч или еще что, никто мне не уходит. Он у меня просто от меня. Like I used to like try some things like where like that I know like nobody's gonna escape from them, so like I try like hold them down or anything. Like I was not able to, and really? no one did. Like no one else was escaping from that before. Except for Travis Brown. Yep. Wow. Would you like to fight in the UFC in Russia? Is that something that you think about? Хотелось бы тебе драться в UFC в России. Думал ли ты об этом? Yes, of course. Yeah. You think it will happen? Думаешь, это случится? I hope. You hear anything? Ты что-то слышал про это? Нет, я спрашивал у Дана Уайта, но он говорит, ну, мы пытаемся, мы хотим. While back, yeah, he spoke to Dana White, and he может быть, в этом году, может быть, в следующем. Но я понимаю, что он-то смотрит как бы не просто как бойца, меня из России, чтобы привезти там UFC в Россию. Он смотрит как руководитель как бы вот этой всей огромной машины. И тут же многие есть вещи там, и pay-per-view там, и какие-то вещи там, политика, никто ли мне будет мешать там на телевидении или еще на чем-нибудь, и много-много другого. Yeah, there's a lot of different things. It's different country, different mentality. So there's no pay-per-view. So it's a lot of different things. So. But Mr. Putin, he's a big MMA fan, isn't he? Wasn't he at an M1 fight? Путин большой же фанат MMA, в принципе, в целом. Он там на ММА ходил бои. Ну, Путин в целом фанат как бы таких мужских единоборств. Вот почему-то он на бокс не ходит, а там дзюдо, например, самбо, рукопашный бой или ММА, он бывает как бы такие. Yeah, well, he is a fan. Like he doesn't go like, to boxing. Yeah. Like he doesn't go to boxing. He does go to judo. Not other competitive. Have you met him before? Когда ты встречался с ним? No, not yet. But you're a fan, right? Тебе нравится Путин? Ну, я не такой там горячий фан, не еще чего-нибудь, но я понимаю, что это на данный момент лучший политик, лучший вариант, который мог бы быть в России. Потому что Россия очень многонациональная страна, больше даже, чем там США национальности у нас. У нас еще она очень много религиозной конфессии и сумасшедшие там ее и экономические уровни разница различная, и площадь сумасшедшая, и многое-многое другое. Потому что был бы другой лидер и так далее, то есть это могло бы быть, ну, развал всего, это было бы 50 стран, которые между собой что-то делили, рвали, там, дрались и так далее. Yeah, Russia is a huge country, so like he doesn't agree with like with every single policy that he has, but in general, at this point, he's a good leader because Russia is huge. It's many confessions, many religions, many like different nationalities, and if not for him, it would be like separated. Okay. Right now, so. When you're done fighting, will you go back to Russia, or do you think you're going to stay here in the States? После того, как ты перестанешь драться, ты планируешь вернуться обратно или остаться вообще в Америке? I don't know. You don't know? All right. Don't know. Things are going well for you now. How much longer you want to do this for? You're 40 now, right? Сколько тебе лет сейчас? 40. Как долго ты планируешь драться, выступать? Я уже завязывал в 2001 году. He actually already trying to retire like in 2001. Oh, 2001? What? Второй раз в 2010 или 2011. The second was like in 2010, 2011. Okay. Я где-то один раз в год не выступал, второй раз года полтора-два. Yeah, once he stopped fighting for like a year, not 1 year. Я думал, я завязал. He thought he's done, he retired. Поэтому я сейчас не буду загадывать. Now he doesn't want to say anything. What did you do during those breaks? Чем ты занимался в течение тех перерывов? Everything. Тренировал, куда-то там что-то ездил с какими-то коммерческими вещами. He used to train, like trying to do some business. Like Hollywood. Most famous like the movie production company. Really? Wow. No, I'm an administration group, not like actor. Okay, yeah, that's right. But 2001, that you were just like 4 years into your career at that point. Why did you want to retire so early? В 2001 году тебе было всего, ты 4 года всего дрался, почему ты хотел в 2001 году завязать? Не 4, уже дрался 5 или 6. Ну, я не видел дальнейшего развития, потому что деньги на тот момент в России были там
$300 за бой, 200, 500 долларов. Yeah, the main problem in Russia at that point, like 2000, 2001, used to be like you used to getting paid like $300-400 per fight. So there was $500. there was no point to fight. Okay. I training, prepare 3-4 months for the fight and get $300 for the 3-4-5 Nothing. months. Yep. It's not worth it. Yeah, But now you're injuries and killing it. everything. Now you're killing it in the UFC. It's a good thing you stuck with it, right? Не, это хорошо, что сейчас ты типа убиваешь в UFC, и хорошо, что ты остался, да? Сейчас тоже начинает платить за себя. Ну, перед UFC, это было в 2001 году, перед UFC уже там в 11, 12, 13 годах я уже получал достаточно большие деньги. Yeah, in 2011, 2012, 2013 he started У меня уже making были good money. деньги. Например, у меня тогда были последние гонорары мои больше, чем я сейчас получаю в UFC. Actually, last fights when he fought in Russia was more than he's making in UFC now. Really? Во всяком случае, в случае победы я сейчас Yeah, получаю меньше, чем раньше получал Yeah, просто за бой. he makes actually less right now than he used to fight. What? Yeah, What's your manager doing, Abraham? Jeez Louise, slacking. Но в UFC я пошел именно за славой, за именем, потому Yeah, что but UFC это самая it's top of the line, so организация. it's not even for the money. Doesn't do much for the bank the name. account, top of the line, you know? You got to go where the money's at. How many fights left on that deal? Сколько у тебя боев осталось по контракту? Ой, а я не помню. Я подписал новый контракт, только я не глянул, сколько там боев. Моя жена знает, He Татьяна. signed a new contract, but he doesn't even know his wife knows. All right. Татьяна, ну. All right. Well, next up is Curtis Blaydes this Saturday. I think it's MSG. It's a big deal. Let's bring out the choke again. Надо, это MSG, это большое дело, на самом деле. The Oleynik choke. And then tell the world, get on the mic and say Oleynik choke, and then call out Verdum to see who's the best big man submission artist in MMA history. How about it? With God's help. Да, в Мэдисон Сквер Гардене это большое дело. Сейчас давай опять принеси этот удушающий. Я еще хотел сказать тогда, раз мы за это заговорили, я, например, с Трэвисом Брауном я использовал удушение ногами. Об этом даже UFC не понял, что я сделал. Если бы они знали, что я сделал первый тоже раз, наверное, в истории UFC, я, может быть, тоже получил бы бонус. The funny part is many people don't even know what he does because with Travis Brown, he didn't do a Oleynik choke, by the way. Right. It was he choked him with his legs. Diaphragm. By diaphragm. So nobody even does, and like many things he does, they are unorthodox. Yeah. And he doesn't, like, nobody else does it. There's no name for it. It's no name, and just basically so many different variations of the thing he does. It just нет названия, просто знаю, на что он делает. Yeah, it's the way the way it was done is just basically it's like it cut your breath down and it just hit like. I want to see Verdum do that. He doesn't do that. He doesn't choke people with his legs. Он хочет увидеть, что Verdum так сделал. Verdum не душит людей своими ногами, как ты делаешь. Поэтому не все знают даже, что я иногда делаю, поэтому вот UFC может меня там недооценивать или недорассмотреть в техническом плане, потому что не знаю, что я сделал. Я руку держал на шее, все подумают, что я задушил рукой. Even the UFC maybe like, you know, don't know exactly what he does and underestimate him. Yeah. Because the thing he does, like, let's say, because he put one of the hands over his neck, and that's what they thought it happened. He choked him out, but in reality, it just the hand was there, and he wasn't doing anything with that. No pressure. They call it a rear naked. I feel like you don't see a lot of rear naked chokes in the heavyweight division. Maybe I'm wrong. I feel like it's a lot of like, yeah, right? I feel like, you know, maybe guillotine. And maybe you don't see a lot of submissions in the heavyweight division in general. Very difficult on the heavyweight. Yeah. It's a lot. Mark Hunt, no guillotine. Yeah. Wasn't there talk of you fighting Mark Hunt at one point? Был же разговор о том, чтобы ты дрался с Марк Хантом. Я хотел, то есть меня спросили, ты готов там драться с Марк Хантом? Я сказал, окей, готов. Он подумал какое-то время, я отказался. He was asked to fight Mark Hunt, so he said right away yes he wanted because it's a huge name, he's a legend. Yeah. He has a lot of respect for that guy, but basically when they offered the fight, a couple of weeks later or a week later, he said no, and he was supposed to fight some Polish guy. That's right. Marcin Tabura. Yeah. And now he's not even fighting. Yep. So it's probably for the best. You're fighting at MSG. Да, This is way bigger than that. Да, там, где дрался, как раз вообще бой не состоялся, потому что Ханта сняли, а ты дерешься на самом большой арене. Может быть, лучше, что тогда не произошел. Maybe it's better. Yes. It didn't happen, yeah. Хотя, с другой стороны, я мог бы сейчас сойти с Verdum. From another corner, he probably could fight Verdum. That's true. That's another thing. That is funny. That is funny how that could have worked out. But I think it will happen at some point. It has to happen, you versus Verdum. For now, though, it's Curtis Blaydes. I appreciate you coming in. Thank you very much, Alexey. Thank you very much, George. Great job. Thank you for the gift as well. I will see you on Saturday.
Here it is one more time. Your hard work, my warm-up. Gosh, I believe it. Thank you, Alexey. Spasiba. All the best to you. Thank you. Thank you, George. Thanks for coming in, Thank guys. you for having us. This Saturday. You want to take a picture? Why not? Sorry. Let's do it. Live on the air. Why not? Here we go. We're going to do it live on the air. Picture. We've never done this before. Here we go. Oh, me in the middle. Yeah. All right. This is great. You're so beautiful. Thank you. Thank you. Thank you again. I think Alexey just said you're so beautiful to me. Is that true? Yeah, handsome. Thank you. I'll explain I it. appreciate Yeah, Alexey. he did. Thank you very much. Thank you. Wow. Alexey Oleynik just said, I'm so beautiful. Thank you so much, guys. Appreciate you coming in.